Hello, ladies and gentlemen. My name is Eric. And my name is Beth. Welcome to our YouTube channel. And we are the Muriongis. And on today's video, we're going to talk about the 5 love languages. Let's get into it. So on today's video, we are going to talk about the love languages, understanding your lover using the 5 love languages. So the first thing that you are going to do is know what are love languages. Yes. So in most cases, when we are in relationships, we tend not to understand each other because we communicate in other forms rather than the verbal form. Najua ile ya we are now seated, now let's talk. So una find relationship inakuwa na other forms of communications and we call them ama zinaitwa love languages. So when we talk about love languages you need to listen actually, as in si kitu ati you need active ears, but you need some sort of attention, yani to understand that someone is trying to tell you something in a different form or shape or way bila kutumia mdomo ama words to communicate. So I can because nimeona most of the people they try to love their partners using their love languages. Now it is not working. Because the question is why. Yeah, the question is why, and you're going to answer that, Cindy. Yes. As you continue. So kindly consider subscribing. If you are new here, karibu sana. And if you have not yet subscribe and turn on the notification bell so that anytime we upload any new video, you'll be among the first people to be notified. So we are going to start with the types of love languages. I know watu wengi wanajua na kama ujui tuziseme kwa wale wenye wajui, si ndio? All right. So tutaimba kama chorus sisi wote. At least there are 5. I know most of us know the 5 love languages. Yes. So number 1, you're going to talk about acts of service. Acts of service. Number 2, we're going to talk about Gifts. Gifts and giftings, yeah? Yeah. And number 3, words of affirmation. words of affirmation. Very nice. Number 4, Touch. yes, physical touch na mambo kama hiyo. Number 5, quality time. Quality time. So these 5 love languages come in handy when you are in a relationship now. You don't need to speak verbally. You don't need to say things using your words, because when you touch someone, you're communicating, you're telling them, I'm here for you, you know. When you gift them, you tell them, you know, I love you. And you don't need to say it with your words. When you offer them time, you show them, I respect you, I acknowledge you, and I appreciate your, you know, your presence ama kitu kama hiyo. Quality time service, you know, just telling them, relax, I can take care of this. Kama ndo nimetengeneza chai, as you can see. So acts of service, very nice. Very nice. Nitamu, by the way. Nimesikia inaitwa sijui English tea. I was given some English ingredients. Tea, yeah. I think I should do English tea. Nitamu, by the way. Nitawafanyia tutorial. Nimesikia iko mpaka na mapilipili huko ndani. So it's something unique, and if you do that for someone, not necessarily ati ni lazima, you know, she cooks. Because I remember over the weekend someone was calling, ama she was talking to someone over the phone, akasema Eric is far away kidogo, he's in the kitchen making dinner. And then I had something happen. Kwani, what's going on? But you see, it's an act of service for me. Over the weekends, at least I try the best I can to make dinner for us. At least, you know, for the weekend. Once, twice, you know, it won't hurt. It's just service. Nini ngine sijasema? Touch tumesema. Quality time, act of service, gifts. Na words of affirmation. Words of affirmation ni kama tu sasa ndio words sasa zinakuja. It is the only 5 kwa hizo 5 languages yenye ni words sasa, yenye ni maneno sasa tutakuwa tukitumia. So the 5th one itakuwa mostly on telling someone, not actually you love them, but how you speak to them.
you are affirming things. You know, you just can't be telling someone you love him, you love him, you love them, because watu says wanataka kuona actions pia. But the words that you speak outside, I love you, kuna vitu zingine zenye zina come up na mnapenda sana kusikia kama nini? Tukiwaambiaje? I love you, I appreciate you, you're beautiful. Yeah, kwanza hiyo mnapenda Yeah, you're looking good today. You're looking good today. Nice hair, nice makeup. Ingine power words. I appreciate you, I respect you. Such things. So we're going to dive now deeper into each and every category ya love language na tuone hizi love languages zinaitu impact aje kwa relationships. So both negatively and positively. Yeah, in both ways. So we are going to get into it one by one. So subscribe. 5 seconds ya kusubscribe when you just subscribe. And turn on the notification bell before tuanze. So, babe, are you ready? Ready. Let's do this. So, number 1, we're going to talk about gifts. Tell me about gifts. So, I've started with gifts because gifts are I know. one of my love languages. So, I noticed most of the people, most couples, if my love language is gifts, I tend to give you gifts. Not to receive gifts. Wait. Okay, yeah. The mistakes then you're wanafanya. Hola. We're not actually going into the pros and the cons. We're just trying to define gifts. Gift Okay, so nisiende huko hivyo. Huko tunakuja. So, gift as one of the love languages, nile act ya umeenda somewhere, unajua your lover anapenda kiatu, you buy them shoes. Umeenda somewhere, unajua lover wako anapenda kunywa yogurt, you buy them yogurt. Any small things. Gift si lazima atikue umemlipia ndege ameenda somewhere or but inaweza kuwa pia. Yes. Bado ni gift, lakini it is not a must. Unajua tukisema gift mtu anaweza fikiria ni maybe something big. You have to do something big. Yeah. Of which you don't have to do something gift. You know big, that you don't need to do something big ndio ikue at gift. Sure. You know that they love chains, bracelets. You get one for them ama two. You know that they love snacks. You get them. Yani uto tu vitu tu tudogo. Yes. Yeah, so and actually this takes time because when you're fresh ama new in a relationship, hautaget kujua what kind of gifts someone anapenda ama ana appreciate. And it takes, a month, maybe 2-3 of getting to know someone. At least ukimbuy a bracelet, hata kuwa allergic to some sort of metals ama umembuy a chain ya neck, alafu anakama nakwambia it's reacting to nini na ungependa uone ameivaa. So ndio msipitane. They are kind of people when if you buy them maybe say many clothes, they are very specific with what they wear in terms of material. So uweze enda ubuy ka vest ka nylon. Na maybe cotton. Yeye ni mtu mwenye ni precise with very nice heavy cotton vests. Kwa sababu maybe he's ana sweat sana ni heavy na angependa something inaweza absorb the sweat na angependa as in kukuambia kenye umebai si for maja appreciate ija meet expectation. So you need to understand first your partner. Yes, it is very tricky kind of language. Ina need time. Ina need as in you don't just jump right into it. And then another thing, when you talk about gifts, haimanishi you demand for them. Because I see in most cases now kwa sababu her love language ni gifts receiving mostly. So she will demand gifts. Aniambie ni aje mimi napenda shoes. So ukienda tao upate shoe kama hii yenye amenionyesha alipiga screenshot size 30 something color fulani unibaie. Ni example si ati demand is an example. Yes. Nimesema for example nikianza. Wanaweza confuse. Si ati for example. So unapata already you're getting into my
tunaita nini, will ama my willingness to buy something for you into being coerced ama being forced in a way, ni aje ukipata hii, you know I want this, so give it to me. And then kuna gift. But kuna ile aspect ya kuget mtu wako ajue after some time, wacha tuseme hii kitu inatikigia wide, after some time ajue hizi ndio vitu zenye wewe upenda. Kujua tu, si ati umezidemand. Am I making sense? Kuna hiyo face ya kwanza ya kudemand, ukipata hii ama ukienda tao ama nini you buy me this. Sasa hiyo unaweza sema unajua vitu zenye mimi napenda. Yeah, naweza sema a couple of things that najua unapenda. So kwa watu wenye wana get into a relationship inaweza kuwa hard. And then kuna majamaa wenye hawapendi kupewa. So unaweza pata chali yeye, he believes yeye ni kazi yake ni kugive. Na yeye angependa ku receive in one way or the other, because hiyo maybe si love language yake. So if love language yako ni gifts, do not impose ama force the same love language to your partner. Mimi naweza pata maybe Beth hapendi gifts, so siwezi anza kumbaia ma flowers na ma chocolates na manini nikizi force to her, ata feel like mazee unanibombard na vitu zenye si language yangu, si hii energy I see feel. So you need to understand your partner first. Love language yake. At least ukimgift ama ukifanya according to the love language, ata feel loved instead of kufeel kidogo ish kwa nini unanisukumia mavitu na maybe I'm not into that vibe. So na hii mostly tunaongea kuhusu relationships. So when you're in it, now take time to master and to learn. Kama Beth mimi najua, when I go to town, hata kama si kubwa sana, hata kama si ndogo sana, there are a couple of things that najua, if I have chums in my pocket, nikimletea, she will be happy. So kama the last video I think you were snacking, some potato crisps, anapenda crisps. So if I go to the supermarket na mfuko iko sawa, kuna yogurt, kuna nini ingine, kuna crisps, kuna yogurt crisps na zile popcorn, caramel, sijui nini popcorn. They are very nice na anapenda. So unapata kale ka package na njugu na groundnut. So unapata ile tu instinctual, niko kwa supermarket or any place and naweza buy hizi stuff, huwa nakumbuka there's someone somewhere na nitampelekea hizo vitu. And appreciate. Na usiletewe kitu feel like sasa crisps umeniletea kitu ya 50 bob ama kitu ya 100 bob. Ungeniletea gift ya bana. Unajua kuna watu they don't appreciate. Yes. So as long as I make efforts, it's something. Yeah, and it's that your thoughts no way in account most of the time, because unaweza pata a jamaa in a relationship and the chick ana demand gifts, huwa inakuwaga turn off immediately. Like someone anaanza kukuambia huwezi nipeleka vacation, take me out, did you buy me this, I want to know that you love me by you giving to, you know, the desire, some of the things that I want. So inafiligi off kwa sababu mse ufeel, am I here to finance, you know, your desires na vitu kama hizo, ama in relationship, why don't we just grow a day at a time, alafu ikifika time ya mimi kuanza kugift, nitakuwa nishajua exactly want to gift you. Yes, because unaweza pata 90% of her clothes ni dresses. So nikianza kumgift skirts, hata sijui kuna skirt. Yeah. Kids moja. Yeah. Nikianza kumgift sitawahi pana, maybe ata feel zitakuwaga tu hapo and mimi nitakuwa zile za like, oh, I bought you a skirt, why are you not using it, why are you not wear it for me, naanza ku get demanding and all that, ni kwa sababu ya gift nilimpatia. Na yet nikipeana gift nafaa nikuwe nikijua she doesn't or she does use the same thing. So na yeye anafaa ajue ni aje, if she's to buy me nini wao mnatubaya sana socks na boxers na vests. Quality really matters. Si ati ni mbaya ku buy such, because for her what she does, she goes to kunataka Eastleigh and she gets them in wholesale in the parks. Get kama 12 24 na kwa 12 for I don't know, zinakuwa nyingi. So I have lots of socks, lots of vests, simply because she buys them in bulk.
na inakuwaga much cheaper, na mimi huwa na appreciate when she does that kwa sababu ninajua I'm not a gift person, lakini since hii language tumejuana na tunaelewa nini tunafanya, so hapa kwa gift tunakuwaga wrap up vizuri. And remember, necessities comes first before luxury. Yes. Yes, very correct. Necessities na come first before luxury. So make sure that you've met kwanza your necessities. So, like you have food, your rent is paid, electricity and water bills are sorted, and then now you can talk of a date, a night out. Unajua, something like that. Because huwezi get demanding na hizi necessities are still unmet. Ita look off kabisa. And you know, just look at this language ni kama something that you actually don't initiate. Hata tutumie hiyo term. Si wewe unafanya hii kitu ifanyike. Wewe kazi yako ni kushow hii kitu ni aje mimi napenda hivi, mimi napenda. So ule mwingine ana feel, ule mwingine na yeye ana digest the same thing pole ana get sasa kujua so nikikuwa place kama hii and I see this, the person I'm supposed to see ni mtu wangu, and within no time target easier, itakuwa rahisi kabisa, itakuwa tu kitu ina flow automatically. And then pia ni poa ndio ku avoid wastage. If you get to know what's going on here, mtakuwa na less wastage ya do, because buying her flowers is a waste of time. 1,000 bob for flowers, si ni kuje na nini? Kuje na a pair of shoe. Sure. A box of chocolate is a waste. Ni kuje na nini? Dress. You see, so watu watavari. Kuna wenye watataka tu consumables in terms of what they love ama what, but it doesn't mean she doesn't get the chocolates and the flowers if it's necessary in a particular event or occasion. But I would not prefer such going that direction. Because me hata sijawahi jinunulia chocolate. Kwenda hivi ati naenda na nunua. Ukachukua chocolate. No. Kama ile packet tuliona ya 6,000. 6,000 unajua ni dresses ngapi? Alright. So another type of love language number 2 ni touch. Yes. And physical touch. Ni kinda tuite nini? Chemical. Ni chemistry. So hapa ndio mtu get kujua how close ama how deep ama how far mumeenda so far. Yani hiyo inatagwa nini? Hiyo love imeenda so far. Because me growing up personally, when touch is involved, inamaanisha hiyo ni deep, as in hiyo place mali tunaenda, that's deep. Because unapata most of the time as young boys, you know, just growing up, the moment ume get into a relationship and you have what you need, si unajua what namaanisha, hiyo something way inatoka. But ile time yenye huwa mnakuaga pamoja sijui kwa gari, kunakuwa na mkono sijui wapi, you know, yani you just want to touch the person, because you want to feel them, yani you want to connect with them. But the moment ile event may happen, you know, kind of the thing breaks and it's no longer that sparky and all that. But remember, car relationship kama ni long term, what you need to do ni nini? Touch. Keep it going. Touching. It is a lifetime duty, especially to those who are in relationships that leading to marriage or in marriage. So touch ni very very important. Hata mkitembea tuseme hold hands. Si mtu ni wako. Hold hands. Usihold wa wenyewe tafadhali. Wako tu. Tafadhali. Mambo imekuwa mbaya, kumechemuka huko nje, si hold hands na mtu wenyewe. So na hold wako. Your partner, mtu wako unajua kabisa deep inside this is my man. Na si ule mwenye alikwambia I'm married but we can still do this. Ule wako. Mtu wako. Mwenye home anajua huyu ni wako. You can hold hands mkiwa kwa nyumba, maybe you're watching your Netflix and chill finyanyani kwa kiti moja kwa couch vile huwa nafinywa.
nafinywa kwa couch ndio tutoshee. So there is that contact, what do you call it, one on one. When you go to bed, kuna watu wenye vitanda tunafaa tupunguze from 6x6 to 3x6 ndio hiyo contact irudi tena. Now the beds zimekuwa kubwa and everyone is sleeping at their corner. Na ni wrong because kwa relationship hiyo touch inafaa ikuwe something yenye mna feel all the time ama iko too close to you all the time. So kuna watu wenye love language yao ikiwa touch, yani wanataka kuwa touched every time. Kusikose connection. Kusikose yani connection. As in ukitembea kwa supermarket ameweka hii hapa, weka hapa. Ameweka hapa, anataka tu kufeel there is some sort of touch. Yani pia watu waone mimi mtu wangu. Inakuanga hivi. Inakuanga hivi lakini ni upande mwingine. Sawa, but kwa kamera juu itakuwa opposite. So there's that sense of touch. Kuna wengine wenye wanapenda sisi yetu ni hivi. The locked fingers kind of lock. So as you walk you enjoying your partner's contact. Kuna wenye wanapenda hapa kwa waistline. Kuna mtu mwenye tuwezi fikia waistline kwa sasa. But kwa waistline, yes. So kwa waistline kuna wenye wanapenda over the shoulder. Unaweza find like it's a body kind of body yani barafiki kind of walking touch. Which are kwa house also there's that freedom. Yeah, there's that freedom. And now you can take it to the next levels. Mnaweza mkaiteremsha na mnaweza ipandisha. So depending on what makes you feel comfortable. Because you see, for men, every time we pass, lazima tusalimiane, lakini you know where we salute. Tuwa tunasalute mahali tukipita. So mtu anafeel inakuaga huyu mtu wangu kumbe amenotice niko around na mimi niko na yeye yako. So it makes the vibe ya that sense ya touch. Umse aja detach from me. Because see, the moment someone doesn't touch you ama not coming close to you, it means something. Kuna mtu mwingine anaguza. Yeah, it means inaweza kuwa more or less the same, but it means something. But as long as you're in good terms, as in you guys are in good terms, this is something that nothing quickly happen. Even when you're in bad terms, try as much as possible to fix your things na ku bring this back. Because your physical ni kama yani ile ya mtoi na mama. Unajua akiwa hapa. Akiwa hapa mtu ana feel safe. Ana feel na anapendwa. Kuliko umemwekanisha huko. So yes. Ana feel so the bond we na creative vipoa sana, chemistry mazewe na bonga hiyo time. Cause hiyo wanasema scientifically sex yani skin yetu ni 90% tuseme. Yani the other part is only kama 10%. So our skin generally inafaa ikiongea sana yani kuliko that 1%. So unapata most of us after that 1% kila mtu kona yake. Na alafu babe, if you know your partner love language yake ni touch. Unaona sasa vile sasa tuko hivi na nguo, tuko na nguo juu ya kamera. Usikage kwa nyumba ati unakaa kwa nyumba ati umevaa sweater, umevaa nini. Mtakuzana saa ngapi? Kani uko na boxer na nini mzunguke hivi kwa nyumba, at least ina create something. Yeah, correct. Atmosphere ya nyumba pia ina change. Because even 90%, I think I've had this in most counseling. When you're going to bed, ama when you're at home and mko tu wawili, yani it's just the two of you. Maybe mnaweza kuwa watu hiyo wako mbali, umepeleka mashamba ama wako mahali kwa jirani na huko. Mjapata bado atoi. Yeah. So hiyo moment inakuaga very crucial, inakuaga important sana. Msidress up ni kama yani mko kwa ofisi, mkiwa kwa keja mazee, the lesser the better. So punguza those dressing when you're going to bed as well. So siwezi imagine ati since it is the weather is changed, ati kunanyesha now, the lady is in full nini full attire. Yes, ati now unajua kuna baridi, utaelewa. Haifai kwa hivyo. Nafahamu juu venye mtajipanga, kama ni kaduve muongeze kingine, lakini uko ndani contact lazima.
Inasaidia sana by the way in relationships and marriages. Inasaidia sana. So the next one, babe. Yes, number 3. We are going to talk about acts of service. Acts of service tujasema? Tumesema gifts na touch. Oh, all right. Yeah. So acts of service, I think this is one of my favorites because this is one of your love languages. yes, it's in my favorites. I'm talking about me. Yes, thank you very much. It doesn't mean that I'm lazy because unajua watu wengine watasikia acts of service waone hii acts of service ni wase wa lazy. Not really. But when I leave home and come back, nipate maybe the kitchen cleaned up, laundry done, food ready. Si chukuliagi tu ati it's her responsibility ama her duty. Inanifanyaga na feel poa, na feel yani amenifanyiani kitu na hii kitu mimi na appreciate. So at the end of the day, wakati niko na hiyo time, I try as much as possible to reciprocate. And that is why kuna mahali nilikuwa nimesema over the weekend mimi ndio na try as much as possible kutengeneza sapa. Because these other days naweza nikakosa time kwa sababu ya shughuli za kila siku. But unapata ile act of service, hiyo ndio siku yenye ukiamka unatengeneza breakfast in bed. Sasa unakuja mna relax hapo, mna have break, you know, you talk. If you have kids, you ndio hiyo saa siku ndio chief chef. Yeah, kids will learn from watu hii wanaona hey, by the way hapa kuna kitu ina happen, daddy wana to sort over the weekend. So unaingia jikoni, make that simple breakfast for the family. Wacha wa nice, wacha wa feel at least wewe kwa kuwa serve uko present. So act of service pia, yani si lazima ati uko unafanya pia hizi vitu, si ufanye vitu kubwa small things ndio zina matter. Tuseme mtu amekuja umempanguzia viatu, sio ni act of service. Kwanza inakuwa tamu aje mtu anasikia vizuri ukipanguzia viatu. you find your shoes clean. Unajua sisi ndio tunajua how it feels yani when you want to leave for an important meeting or work and then you find your shoes dirty. Nasikia vibaya. Inakuwa inaharibu siku. Sasa na ni asubuhi mapema ishaharibu siku ati viatu si safi. So hizo vitu ni ndogo sana. They are minute, they are very small. Lakini sasa mtu anakuaga na acts zake za service zake. Kuna watu wenye shoes zao kama men huwezi guza. They just want to take care of their shoes because the leather is very sensitive. Very expensive leather. Sasa nyinyi ukikuja hapa na maji na majik na mavitamba, utaharibu ile kiatu. So unapata kuna majama wenye when it comes to their suits, tafadhali please, thank you very much. My suits mimi ndio najua vile nitazi handle, vile zitaenda dry cleaner, vile zitakam, my shirts nini. Yani yeye anapenda ku take care of that. So it's a matter of you getting to understand ni act of services gani zenye uki-offer ata appreciate, na yeye pia atakwambia ni aje mimi hapa ukinieza hii na hii nitafeel pity. Na yeye pia unamsikiza because for sometimes the ladies kama anapenda kunituma sana sokoni pia baki sio tu mbaie sapa nile kuja tu na nyanya kitunguu nipitia kwa butchery hapo, we leta tu sibe kama uko nje unaniletea tu badala nitoke tena nje. Exactly, na hivyo ndio nasema. So na get kulan ni service gani. Kuna ule unajuaga ukitokea job lazima uingie supermarket, na si ati ni kwa sababu umeshurutishwa au umelazimishwa au ulipewa list. Ni kwa sababu unajua if you do it unamfanyia a very good service. Yani ata feel fit, yani umeenda umeshop for breakfast, umeshop for maybe grabo za watu za kwenda shule and stuff kama hizo, ama vitu zenyu za mtahitaji the next day na other things. So your act of service inataka mget in sync, yani mget ku understand na kujua ni services gani zinambamba na gani hazimbambi, ni gani zinanibamba na gani zinibambi. Kwa si services zote uta offer zitakuwa accepted equally. Yeah. Kama gani nikiweza fanya wezipenda? For example for me I think so far kwa sababu it's all about training ama to get to understand napenda nini na inafanywa aje. Because now you see if you're to make me tea kuna
kuna venye ningependa. So unaweza pata mtu anatengeneza chai lakini si venye napenda. Sitakata, nitakunywa lakini nitataka tuende kwa hiyo English tea yenye mimi napenda. You get it. Lakini si ati ni mbaya, but you get to understand. Kuna level fulani ya service yenye itakuwa boom, iko general, iko acceptable. Na kuna level ya service yenye itakuwa we can do better. Tumie term kama hii. Kwa sababu hata nyinyi naweza kukufanyia kitu and then you tell me ungeifanya hivi results ama ingekuwa much better. Maybe practically shay happen. Like I don't have something in mind as in say TV kwa fingertips, but services zina vary. Ni kama venye tu mtu usaviwa kwa hoteli and you can rate them. Ama cab ya taxi unaweza rate, ama ndege ka flight unaweza rate tu useme waliniserve poa, ama call centers unajua unapiga Safaricom Airtel nini asking them for assistance, you can rate that service. So unaweza pata services will vary. Yeah. So I think act of service to exhaust. Yeah, fair and square. It also does not mean you demand for services. Nioshe vyombo. It's not a demand. You don't demand. Acts of services kwanza especially zinafaa zikuwe vitu zenye mtu tu anajitolea kufanyia. Yaani anafiliki happy doing it. There's a lady on TikTok. I think her name is Sue. She does breakfast, dinner for her husband, anampakia and all that. If hiyo ndio act of service yenye chali yake anapenda, as in kupakiwa tu, yani meals, anaenda nazo job, anakula lunch na breakfast na nini mbele, then Sue afai kufeel like niko obliged ama nimelazimishwa ama niko mandated to do this. Anafaa feel mazee I'm happy when I'm doing this. And I think that is the whole essence with that channel, and it's growing big and everyone is loving what she does. At least hata hapo tunaipiaga some few tricks na tips za kutengeneza some meals. Yeah. So tumesema act of service, tumesema touch, tumesema gifts. So hiyo ingine tutaenda acha words of affirmation kwa mwisho. Sure. Ingine ni quality time. Quality time. Yeah, quality time. Quality time. Because you see now, time na quality time ni vitu mbili tofauti. Yes. Being present doesn't mean umeoffer quality time. Yes. Because you can be present, naweza kuwa akitoka job anakuja straight home, tunashinda naye, but maybe ako kwa movie, ama ako kwa phone, ama sijua kwa mashughuli za work at home on the laptop. Ako kwa laptop. So ako present lakini hajakupatia quality time. So quality time ni intentional. Yes. And in most cases, most couples lazima wajue when wanakuwa na hii quality time. And in most people, every day waezi kosa ka 30 minutes, ka 45, ka 1 hour. Na hii 30-45 minutes, si ya meals, si ya movie, si ya entertainment in any sort. It's mostly kale ka pep talk kwa pillow, ama ka pillow talk. Nyinyi tu wawili. So it's just the two of you, ama in the bedroom after everyone has freshened up, you're ready for bed. Mnaanza tu ka story, how was your day, nini. So unapata phones are away, every other thing away, kama ni watu hii wako away. Now it's the two of you, you talk it out and you just talk about things that really matter to you. So quality time, you really have to be intentional about it, because partners wengine, maybe a man ametoka job around 9, atafika kwake tuseme 9. Okay. 9 p.m. ama ukitumia standard time ndio at least ni 8. So watu kutoka 6 in the PM. Kutokea kurudi home. Kutoka. Unajua unasema kutoka job. Kutoka mtu ametoka home what time? Mtu ametoka home around 6 in the PM. And then they are back 6 in the AM, 6 PM. 6 PM. They are back. So hata rudi hiyo 6 PM. Ataenda kutoka na maboys. Okay, yeah, makes sense. Na friends. 2 hours, 3 hours akuje 9 na 10. Akuje 9 na 10.
Akikuja 9 ama 10 ana freshen up, anakula, anasema anataka catch up na series, ana catch up na series. 5 minutes, yeah. Ameanza kudoze off, ameenda amelala. So that guy ako hapo present, time ako nayo but hana quality time. Amna ile time yenye mnakaa mnaulizana, babe, sasa tunaweza improve aje hii relationship, tunaweza improve aje hii marriage, what do we need to do ndio life change, you know, such stuff. So amna quality time ko nayo but amna quality time. So quality time, it is very very intentional. Yes. You really have to be intentional about it. And time, hakuna mtu anaweza sema akona time. Because everyone says I'm busy, I don't have time. So time is created. So in most cases, if you are intentional about having this time with your partner, create the time. That's why nikasema most couples wanaiweka hapo wanawa to bedtime ama during that setup. Sasa umemaliza sitting room affairs nini, now it's the two of you. At least you can talk after hapo sasa muongee zaidi. Yes, and it really helps people to bond and have better connections ama communication skills with their partner. Sababu unapata pale unapata pale yani kuna hiyo openness. Cause bedroom inakuwa gani ya place ya openness. Ni kama Garden of Eden venye kabla sini kama. Yani openness, hakuna kitu unaficha, hakuna kitu anakuficha. So talking about everything and anything, and you try to find solutions. Kama ni closet yenu place ya prayer, hiyo ndio place yenye mna set hiyo time yenu kidogo ya devotion ni nini and stuff like that. Time ya, you know, catching up, siku imekuaje, what really happened today, nini, how can we improve on our timing and nini, watu maybe wanachelewa shule, how do we go about it. Anyway, you can just have your talks pale and it improves your relationship tremendously. Unlike those who just don't have the time, as in intentionally wanajua tukianza kubonga inaweza enda south. Sinajua venye relationships zingine huko people are just TikTok kwa sababu wako na stress levels ziko juu. So unapata your communication and everything just keeps going down. And it hurts the relationship, and eventually unajua what happens. Most of these relationships don't end up well because communication is everything. Because kasi sija feel poa, ni poa nimwambie ni aje, mimi sija feel poa. Sija feel poa. So we touch on communication sana because our next topic it are mostly on communication as a topic itself. Yes, of course, naangalia the 5 love languages. Yeah, so make sure you don't miss the next topic. So subscribe now, turn the notification bell on ndio usimiss. So the last one ni words of affirmation. Yes, and this is the only language that we talk, we use our mouths. And words of affirmation are very strong. Very important. Strong. Wacha hata na important. Important. Natumia jina strong sababu in a very totally different dimensions in terms of how they impact a relationship. Because you see, words of affirmations in a trickle down, not just to your partner, even to your children. Like you can't call them wajinga nyinyi ama, you know, kichwa maji. You know, these are words and you expect different results. Whatever comes out of your mouth lazima ukue very keen in what you're saying. And that's why in the beginning nilisema words of affirmation si lazima ikue ati ni I love you. You tusi-underline hizi vitu because unaona most relationships itakuwaga you don't tell me you love me. But unapata msee anabonga in other words zenye zinamaanisha the same thing, ni venye hatumii I love you as the catchphrase. So words of affirmation ni big. Ni variety. Yani ni words. Kwambia mtoto wako I believe in you. Positive, najua uta pass exam. Yani unamfeed na positive things. Yes. At least mtu akitoka anajua I have someone na ana believe in me. So I'll do everything and anything to make sure sijamfail. Because affirm, the word affirm sijaangalia kwa dictionary lakini
I believe the word affirm ni ku make something ikue affirm, si ndio? Yani ni kama kizungu saa nyingine napiga kona, lakini affirm yani ni kusimamisha kitu yani. Sasa mdomo yako lazima isimamishe hiyo kitu. So if you don't say it the right way, man, everything is gonna go in, crumbling down in pieces. Juu siwezi kwambia wewe sasa hata unakaaje, hata sitaki mtoto wangu afanane na wewe. How do you say that? Alafu ati motivate kukuwa na family na mimi. It doesn't haiwezi. Yani you have to be very careful na words of affirmation. You have to be very very careful with them. And you see, words of affirmation zinaweza kuwa when you're happy, the words that you use. When someone does something good, labda umepatiwa a gift nini and all that, kuna words utatumia. When umefanyiwa affirmation, kuna words utatumia. Wakati umepatiwa quality time, kuna words utatumia. So unapata kwa all these other languages, bado tuna trickle down to this one language enye tunatumia our mouths now to articulate and to speak and to say things. And remember, mtu anaweza sahau kenye ulimwambia, lakini hawezi sahau kenye ulimfanyia. Hapana. It's the other way around. Kwa sahau kenye ulimfanyia, lakini hawezi sahau kenye ulimwambia. Ukimwambia wewe ni mjinga, ukiambia mtoto wako wewe ni mjinga, hata umbaie viatu, hata umbaie sweet hapo, atasema mimi mamangu aliniambia mimi ni mjinga. Yes. Words they are the hardest zenye unaweza rap kwa memory. Afadhali ufanyie mtu kitu mbaya, ama hata partner wako umfanyie tu mbaya tu tuseme, lakini si mbaya ati sana. But tu kitu tu utaikuwa ni mbaya kuliko umwambie mavitu. Because now you see when people maybe you're not happy, let's say honestly it happens. Relationship was and ups and down. When you're not happy, tame your words. Na hapa hata kwa affirmation, hata kwa communication tuko kiongelea next. Nita emphasize bado still. Tame your words, because you never know nini unaambia mtu na how long itawai mtake ku get over hiyo kitu ulimwambia. Na inakuwa serious sana, especially to let's say men, kusabia their ego. Ukigo that direction, touching their ego, it takes them ages to heal from that. Hata unaweza kusamea, hata mnaweza marry hata the next day, lakini ile something yenye ulisema itaitoka. The same thing when happens to women. Women are fragile. Uwezi mwambia tu nani hata ni romantic kuliko and you expect ati kesho atasahau. She'll never forget what you said. Hata ufanye nini, hata kama mimi si romantic kuliko huyo, lazima mimi nikuwe romantic kumliko. Na you see, utakuwa umecause some sort of insecurity in her, enye every time kuona tu kuwa romantic anakumbuka mimi si kama nani, so lazima na mimi ni up game yangu ama nikuwe ni better. Na yeye anaacha kukua, yeye anatajaribu kukua kama ule mwingine. Kwani huyo mwingine anafanyaga nini? Kwani huyo anafanya aje? And so lazima excess wote wakwe si wazuri, mimi ndio mzuri, si ndio? For the ladies, so men hata kama ex wako ni mzuri kuliko huyu, forget about them, never compare. Your woman, because you see hata hii ni part moja I think to discuss tu kwa mbele. Never compare your partner ama the relationship you have with any other relationship, because the moment unaanza kucompare, unaanza tumia words, na hizi words ndio zitawahi toka kwa huyo mtu. I think hiyo ni another topic by itself, ya comparison. Yes. Sasa huwezi anza kumwambia nikikuwa na huyu alikuwa ananifanyiaga hivi, na wewe sasa wewe niko na wewe unifanyie. Nikikuwa na huyu hapo ananifanyia hivi, sasa niko na wewe unanifanyia. Huyu alikuwa ananitreat hivi na wewe unitreat hivyo. Ukianza kucompare relationship, unatumia words. And that's why tunatumia words of affirmation. Affirm makes things stand. Acha vitu zikue ama zifall. Because tulisema both positive and negative, na itakuwa ngori. So on the negative side, what do you call this? Gifts, touch. Ni gani nataka moja hapo? There are number of gifts, I think. On the negative side ya gifts, unapata gifts ni dangerous sana, kwa sababu the moment nitampatia
let's say went and bought a phone. Nimepack vizuri, it's brand new and it's an iPhone. Baby, surprise, I got you an iPhone. Receive iPhone. Yeah. Thank you. So, and I feel indebted. Am I in debt? Kukufanyia, kukubaia something. And I feel sawa mimi nimebaiwa hii. Na mimi nitabai nini? So I was listening to someone anasema there are two love languages zenye ni dangerous. Yani lazima ukue careful sana because it doesn't mean sababu nilimbaia iPhone I want her to buy me a PS5. Acha tutumie gadgets. Yeah, compare to a PS5 because utapata in most cases Charlie ata feel like PS5 mazee kama mimi ni gamer but I'm not, you know, ningependa my boys wanna come home tunacheza PS and all that. Alafu my lady here nimembaia iPhone 120 Gs. Anafaa nibaie PS. Na yeye anafaa nibaie PS nitoe hii 4 niweke 5. So unapata inamwacha place ya deni. Acha tumie hiyo term. Hata feel kuna kitu hata yeye anafaa afanye ndio to level up. Hata yeye alinifanyia na mimi pia lazima nimfanyie. Sasa yeye alinibaia lazima na mimi pia nimbaie. So unapata these two ni dangerous. Ni dangerous kwa sababu usipojua unaifanya out of love, not out of hiyo kukua equal ama catching up inakuwa dangerous. The second one ni words of affirmation. Because unapata kwa words of affirmation the moment hata kabla ziana kwa word of affirmation kuna watu wenye wata substitute their presence, their time na gifts, their words. Yani hizi zingine zote hata substitute na kitu moja na gifts. Huyo mzee hakuagi. Lakini every time una meet he'll buy you gifts. He'll take you out, you buy dresses, he will spend money on you and even give you more money. Lakini huyo mzee ana time. Hakuagi, ana time, ana acts of service, ana words of affirmation, ana nini ingine? But anything you need. Lakini hiyo thing ana compensate na kitu mo gifts. Neto gifts. So ukue careful sana yani usikue ati juu huyo ananinunuliaga nini ananipeaga pesa na nipenda like a zombie. No, that's not love. Uko hapo kama fala tu zombie tu. Yani umsee atakutumia vibaya, atakufanyia vitu zenye anataka kufanyia but hayuko available on these other nini. Anajua hizi zote atacompensate na kitu moja. Hata love yenyewe. You see the reason ya kukua kwa relationship ni love. Hata hii love msee hana. Kenye yeye ako nayo na wewe ni hiyo yenye iko tu. Ni hiyo na najua hata maintain na hiyo kitu moja. Yeah. So, let's be careful when you're looking at gifts. And then words of affirmation. Words of affirmation pia iko na nini yake, iko na like a balance. Yani kila mtu anajaribu kucover. Yeah? Like if I tell her I love her, what do I expect back? Obligated kusema I love you too. So haizi sema any other thing, haizi niambia thank you wazi brother good uzito manze najua unanipenda hata usiseme. Lazima ata feel in debt. Yani lazima compensate hii kitu. Na ina get dangerous wakati mtu ataanza kufeel nilimwambia I love you na kuniambia back. Ama why am I the only one mwenye lazima niiseme kwanza? I think nimeisikia hiyo mahali. It is very dangerous kwa sababu when you love someone sema na usiata expect akuambie back cause you know but sasa utakuwa unasema wewe ndio unasema kila siku. Sasa ukisema hivyo sasa inaanza ku get guilty and that is the point. Si guilty. Hiyo ndio point. Unajua kwa love languages kuna hii words of affirmation. Na kuna vile utafanya hizi vitu zote zingine na ukose kuniafamu unanipenda na bado u expect niko tu sawa. Na wewe ukiniambia unanipenda. Si sasa mimi nimekwambia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Utachoka kweli kama unapenda mtu. Sitachoka, but sasa nitashangaa kwani mimi sipendwi ama nini? Na ukisema you love me unaniambia words of affirmation. Sasa si wewe uanze you love me pia. So that's why kuna hapo words of affirmation. Yes. You need to affirm your partner. And that is why you need to come up with
you know, a way of going about it ndio isikuwe na conflict. Utapata hata hizo zingine zinaweza kuwa na issue kaa hiyo, because utapata when I give you my time na mimi nita expect na wewe pia create time pia, na unaweza pata timings zinaweza kataana. Zote babe ni two way traffic. Yes, but nasema yenye ni dangerous ni hizi mbili. But hizi zingine kwa sababu time ni ya kucreatiwa, schedule yangu ndio hii, yako ndio ile. Tutatafuta mpaka ile siku yenye schedule zetu zita kubaliana ama ziko almost close. Unapata most of the people watasema why not over the weekend, because weekend wanajuaga it's less busy na wanaweza pata time. So unapata hiyo haina msuko mingi, apart from maybe venye mta sort out bills zenu. Ujue ni aje hii weekend si mimi ndio nitashughulikia, so worry not, we come just enjoy and all that. Hiyo weekend ingine mimi ndio nitasort, you know, kitu kama hiyo. So unapata hiyo ina ngori sana. Hii ingine ilikuwa gani? Hizo zingine zote tumesha tackle, ziko sawa. Nilikuwa naangalia yenye maybe inaweza kuwa na conflict, but hizi mbili zinakuwa na conflict sana. Hapa kwa gifts na words. Yeah. Lakini ambia mtu wako nampenda. Words of affirmation are very important. Very strong. Usiseme ati namfanyia sijui nini ataona nampenda. And this ukifanya na ajui kama unampenda lazima umwambie. Yes. This trickles down even to kids. Yeah. Tell your kids you love them. Tell them they are smart. Tell even your parents. Okay. In a family setup, tusiende tena mbali tena sana, because kuna wazazi kama Mr. Gitoga hawezi taka kuambiwa mzee, you know. I love you. But what I'm trying to say is there is that to it a balance. Just know who you are airing out your feelings to, ama your words to. Because for me, I would tell who to talk, who to tell and who not to tell. Because unaweza pata kuna ile upbringing. Watu wengi wanaweza kukwambia in my upbringing mimi sikuwahi ambiwa vitu kaa hizo. Kuna wengine mpaka hugs and kisses wako kupata. Unajua, because those things zinakaa ni westernized. Hizo ni vitu za wazungu huko, wewe toka hapa. Bora umelipiwa school fees ni nini, umekula, umeshiba, you cut clothes. Wewe shughulika na mshughuli nyingine. Hizo words ni nini as they come through. But now you see, as we keep developing and knowing that healthy watoi pia psychologically ni poa, then hug your children, kiss them, tell them you love them, send them to school with good energies, good vibes. Usikue tu as long as gari ndio hiyo. So you really need to be very careful. Yes, apart from praying for them, affirm something. Mwambie ni aje na utashika leo kenye utafunzwa. Ukikuja jioni utakuja uniambie. It's a very simple thing, uniambie wewe. Ataenda pambane mpaka ashike. Hata jua when kenye ita happen. Akili yake na energy zake zote zitakuwa zimealign kwa hiyo word yenyewe kama mzazi ulisema. Enda ushike na ukuje uniambie kenye umestudy jioni. And akikuja jioni atakuwa akikungoja. Na kungojea ufike hivi. Anaanza kukuambia leo tulisoma and you find hizo words zina work. Tell your wife you're the best. Ukiingia kwa hiyo boardroom, wewe ndio kusema. Chapa project yako, chapa job yako, do what you can. Your photography, your videography, you're the best, you know, producer, you know, director, nini nyingine, editor, filmmaker, content creator. All those things in one. Make sure every now and then unarushaga. Namwambia kwa biashara wewe ni mama yao. Utawanyorosha huko kwa soko, hawatajua nini imewachapa. You know, these are words of affirmation. You don't need just to tell them you love them. But those words they're making their energies yani vibrate in a different frequency. Na wakitoka wanaenda wana vibe, wakirudi wanarudi na vibe. Umekuaje, umeshinda fiti and you speak good things to them. It's good to see you, it's good to be back home. Hiyo word inakuwa powerful sana. Coming back to you. Nanyonendaga nakaza kurudi siku kadhaa. But coming back home yani inakuwa very powerful word. Welcome back home kama ulifika mbele. You know, sweet words nazi cost kitu. These things don't cost. In fact zinatengeneza vitu mingi. They make your home happier and full of love. And I think if there's any other thing to add,
now is the time. Comment down comment down below if you feel like kuna kitu tumeacha nje ama maybe you would want to add on something. Comment down below tuambie. Yeke hapo kwa nini? Comment section. Yes. Let us know what you think about the 5 love languages, how they impact your relationship, how they impacted that previous relationship, how you intend to use them to impact your coming relationship. You can do better. That is one policy ama slogan nimechoose kutumia 2023. You can do better than yesterday. Yes. In all aspects of life, you can do better. We juani aje, get new information, take this information, go study more by the hii YouTube wacha kutumia tu TikTok vibaya and all other social media platforms hivi. YouTube mazeni diverse iko all this we break you down into very fine details with very good doctors and psychologists and whatever they are therapists. Watakupatia a very good breakdown on what this is. Sisi tumeipiga tu venye tunaielewa, venye sisi tuna relate nayo na venye inatufanyia. So enda na wewe ustudy, learn, incorporate kwa relationship yako and you see how it works for you. And do it together. Yes. Because you huwezi enda useme nimeenda kustudy love languages alafu nikuje nianze kumwambia unajua kuna kuwa na love language inaitwa act of service. Kwa nini wewe ufanyagi act of service? Lazima mstudy. Juu hata act of service ni kusema nini maybe. Nakuuliza nini wewe? Are you okay? So study together, have time together, do things together. At least love yenu inaenda ikigrow. Na itakuwa best. Itakuwa best wakati mna grow pamoja. Because it's the same thing na kushare any other information. Take your time, share information, learn together. And the moment mna learn together inakuwa better for both of you. Wekeni whatever that counselor or doctor is talking about on TV. Sikizeni pamoja. Take note, mwambieni aje, umesikia hapa. Umeona hii, hapa pengine kama na improve wapi. Naambiago ni watch Milichebi. Milichebi kwa nini? Na Terence, unaona babe, unacheki venye wana sex. Unaona anamalizia words zake. Unaona venye so we take notes, tabs and how they do things because maybe they are mentors, they are doing good kwa your family space. So we look at them and borrow a leaf. So we've come to the end of the video. Yes. I love you. I love you too, baby. So subscribe, comment, give this video a thumbs up, and please don't forget to turn on the notification bell. Next topic, we are going to talk about communication in relationships / marriages. Yes. So thank you so much guys for watching. Thank you so much for your time. Till next time. Bye bye.